Hello again, hello. So let me say good morning because I take this video at 11, right? So 11 a.m. That's why let me say good morning everyone. Now we are in unit 2. So unit 2 ma the habit of reading နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exercise video လေးသင်ပြီးသွားပြီထင်ပါတယ်ခင်ဗျာသင်ပြီးပြီပေါ့နော် So now let's move to grammar in there. So grammar လေးကိုသွားကြရအောင် So here in this book, you have to study grammar, which is like degree of comparison. I think you may know that one degree of comparison. Degree of comparison ဆိုတာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်တာပေါ့နော်။နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာတော့ mainly focus on the adjective. Adjective နဲ့သုံးပြီးတော့မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်နေပြီးရင်ပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။ Firstly, there's a like So let's see how many types of degrees do we have. So there are 3 degrees of comparison in English. So အဲ့ဒီမှာ3ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ So အဲ့ဒီ3ပိုင်းကို let's see what are they. Okay. So let me move my face to there. Okay. So there's a 3 degree for comparison in English. The first one is positive degree. So positive degree ကြားဘူးမယ်လို့တော့ထင် So like positive degree ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့ So that is adjective words. Original adjective words ကိုဆိုလိုတာပါဗျာ ဥပမာ tall, expensive, cheap, and beautiful, handsome, like that. Okay, so those are original adjective. ဒီငကိုမူလ adjective စကားလုံးမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်ဗျာ and the second one is comparative degree. Comparative degree ကဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲ So compare two things အရာနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ we use it သုံးပါတယ်ဗျာ and next one is superlative degree. Superlative ကရောဘယ်အချိန်မှာသုံးလဲ comparing all objects. So အရာအားလုံးတွေကနေမှတစ်ခုကိုပြောပြချင်တယ် So among all the teachers I'm the beautiful. Okay, so ဆရာမတွေအားလုံးထဲမှာမှကိုက beautiful ဖြစ်ဆုံးအလှဆုံးအားလုံးထဲမှာမှဘာဆုံးညာဆုံးအလှဆုံးအကောင်းဆုံးဘာလို့ဘယ်လဲအဖြူဆုံးအရှည်ဆုံးအပူဆုံး is like that. So အကုန်လုံးထဲမှာမှတစ်ခုလေးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ superlative degree ကို we use it. So now let's see positive, comparative, and superlative. So here I give many types of the like different adjective like long, I want you long, longer than. For the comparative, we use longer than, okay? And superlative, the longest. And next one, happy, happier than, the happiest. Difficult, more difficult than, the most difficult. Good, better, best. Okay, so comparative, superlative, adjective ပဲတို့ပေမဲ့ why they are not the same. Comparative မှာကျတော့ longer than เนาะပြီး er ပေါင်းလိုက်ပြီး long မှာတော့ happy မှာじゃ ier ပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင် difficult じゃဘာလို့ more ကြီးကထွက်လာတာလဲ and good ကြတော့ more good တို့ gooder တို့ good at ဘာလို့အဲ့ဒါတွေမလာတာလဲ so အဲ့ဒီအတွက် we may have some rules concerned with this degree of comparison. Okay, let's see that. So here is the answer for that one. Way to find comparative and superlative. Comparative ကိုဘယ်လိုမျိုး original positive degree ကနေ comparative ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲ superlative ကိုဘယ်လိုမျိုးပြောင်းပေးရမလဲ Let's see that. Number 1, by adding er or est to the positive adjective. So for the er is comparative. And comparative ဆိုတော့ er ကိုသုံးခဲ့တယ်ခုနက long right အဲ့ဒီကနေမှ longer. Okay, so superlative ကြတော့ er မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ est the longest longest ပြောင်းသွားတယ် Okay, so အဲ့ဒါကရိုးရိုး original သူ့မှာတခြား rules တွေဘာတွေမရှိသေးဘူးပုံမှန်ပဲဒါက er ကနေ est ကိုပြောင်းပြီ Second one is important, but I think you may know that one. If the positive ends in y, adjective စကားလုံးတစ်လုံး positive degree မှာ y နဲ့ဆုံးထားတယ်ဆိုရင် so y ကိုပြောင်း ies ပေါင်းเนาะအရင်ကအဲ့လိုမျိုးသင်ခဲ့ဘူးတယ် right? So အခုကလည်းအဲ့လိုပဲ change the y to I, then add er or est. So let's go back to last slide.
HAPPY, happy. HAPPY, wine go pyo, IER, right? And wine go pyo, I EST, EST. And we use that one. Next one is by adding more or the most in front of the positive. More and most go betting my boundary. Let's see. More and most go betting my boundary. So that is on page number 15. Adjective of more than 2 syllables. And many adjectives or 2 syllables found the comparative many, not all. No? Many of the 2 syllables. Difficult. တခြားဘာတွေရှိအောင်လဲစကားလုံးရှိရယ် syllabus တွေများတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာ so difficult more difficult and the most difficult ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းပေးတယ် and next one is for a few adjectives that positive comparative and superlative forms are entirely different အဲ့ဒါကဘာလေးနဲ့တူမလဲဆိုရင်မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာအောင်ပြောလို့ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့ like buff 1 buff 2 regular buff irregular buff like that okay so စကားလုံးတွေပြောင်းသွားတာခုနလိုပဲ good ကနေ gooder မရှိလာဘဲနဲ့ goodest လည်းမရှိလာဘဲနဲ့ good ကနေ better better and best best အတန်တော်ရမှားတော့ sorry best best ကိုဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲ good better best like that okay so these are the ways to form the comparative and superlative so ဒီဟာလေးကြည့်အောင်ဟောကျွန်မပြောတော့အများကြီးပဲ is too much knowledge make a fool okay so အဲ့တဲကလို့ပဲဒီမှာ oh man ကျွန်မပြောတာတော့အများကြီးပဲဟိုမှာ comparative နဲ့ superlative ကိုပြောင်းရမယ် and ပြီးတော့ wine ကိုဖြုတ် IE ရပေါင်းပြီး positive degree comparative degree တွေပါလိလား you may think that you don't know that one but let's see the exercise do you know that you learn well or not did you learn well or not okay let's do exercise and you will know the answer that you did well or not let's review positive comparative and superlative so I just gave you the positive making adjectiveကြီးတွေပဲပေးထားတယ် so you have to မွေးဖွားပေးရမယ် comparative and superlative okay Labi, the first one good good it's already done yes I have done for you from the exercise no it's the slide so good gani gooder goodest no I think you know that one valuable important strong small possible happy early easy and do we have more lazy okay so please do that one please do this one exercise maybe it will be better if you do it in your exercise book okay even if you don't want to put or write in your exercise book you can do it in this book okay which is page number 16 for the passbook you can do that one and another exercise concerned with adjective is here you have to rewrite the following sentences using the appropriate comparative or superlative form of the adjective in parentheses. Assigned to like comparative compared to things and superlative or objects in okay the first one her door is pretty than yours so her door is pretty ဝိုင်းပါတယ် I ကိုပြောင်းရမယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာကသူမရဲ့ door နဲ့ you ရဲ့ door နှစ်ခုပဲနိုင်ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ prettier and they already give you the and then okay so her door is prettier than yours how about saver is cheap than gold saver versus gold mama is there mama is the good friend I have okay mama I have friends တကယ်ချင်းတွေကမှမမောင်လားမမောင်နဲ့ friend လား okay and iron is useful than any other metal okay so this is the exercise that you have to do there's a 10 sentence I suggest you to do this one okay so if you have done
this is the end of the unit 2. Wow, happy, right? So we have done unit 1, the border, and the unit 2, grammar, and the habit of reading. Okay, so in the near future, I will going to teach you or bring you to the Singapore. Shall we visit to the Singapore in the next video? Now the video tomorrow, the video Singapore go to you do not need any passport. Don't worry about that. And you do not need visa. Okay, visa no passport Singapore So see you everyone. Thank you so much. And if I have any mistake or if I make any mistake, I would like to apologize to you from here. Okay, အမှားလေးများလုပ်ခဲ့ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ